Welcome to Xylem Tamil CBSE channel. நான் உங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. இன்னைக்கு நம்ம வந்து introduction to trigonometry நம்ம வந்து சூப்பரா ரிவைஸ் பண்ண போறோம். Okay, so I will be discussing some questions which is important in your NCERT. So and we will be discussing எல்லா equations, identities we will discuss today. Okay, so you know the drill. நீங்க என்ன பண்ணணும் பசங்களா? After watching this video, you will be able to revise. Okay, நீ எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணலாம் including questions and equations. And second one வந்து ஒரு G form will be given in your description, so நீ வந்து அதை fill பண்ணி தான் ஆகணும். Okay, after that come back to this video and tell me how was the Google form questions and all, and put some white hearts in the comment box பசங்களா. White hearts, deliver some white hearts in the yes white hearts நீங்க வந்து போட்டு அப்படியே உங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட்டை காட்டுங்க. And yes, so that is the thing. So we will revise thoroughly. ஏன்னா நம்ம வந்து one shot போயாச்சு, important questions போயாச்சு, அதே மாதிரி marathon we have done, எல்லாமே we have done from introduction to trigonometry. Yet we will do problems as well. Okay, yes பசங்களா. ஸோ உங்களுக்கு நோட்ஸ் நான் வந்து வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ மறக்காம நம்மளோட வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Okay, so introduction to trigonometry ல மெயினா என்னென்ன டாபிக்ஸ் you have to learn is that first வந்து இந்த hints நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ hints என்னன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆங்கிள்ஸ் 30-60 டிகிரி, ஸோ அந்த ஒரு இதுதான். ஓகே, ஸோ மெயின்லி தட் இஸ் த திங். And அப்புறமேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா trigonometric ratios is very important. Trigonometric ratio table is important. இது ரெண்டும் தெரிஞ்சாதான் application of trigonometry will be easy for you. ஓகேவா? ஸோ டேபிள் வந்து மனப்பாடமா படிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கறத என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன். யூஸ் த ட்ரையாங்கிள் அண்ட் லேர்ன். ஓகே, ஸோ trigonometric identities are there. So 3 identities you have to learn and reciprocal identities. It's the same only. Okay, so இது வரைக்கும் it is the இம்பார்ட்டன்ட் ஆன மூணு விஷயம் தான் இந்த சாப்டர்லயே உனக்கு படிக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல you guys gonna learn only about 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90 degree only. ஸோ இவங்கள தான் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். ஸோ அப்புறமே 11th வந்து போகும்போது you will learn all the angles. Okay, so trigonometric ratios of cos theta and sec theta are even functions. So even function and என்ன சொல்லலாம் odd function எல்லாமே நீங்க வந்து 11th நீங்க வந்து படிப்பீங்க. So even function is that cos theta minus theta is equal to if you got cos theta. Okay, so we will say this is a even function. Sec theta minus theta is equal to sec theta கிடைச்சிச்சுனா we will call this as a even function. Suppose something minus, இப்போ வந்து sin minus theta is equal to minus sin theta அப்படின்னு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா we will say that function is odd function. ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து 11th you will study. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து இந்த trigonometric ratios நம்ம வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஆங்கிள்ஸ் வந்து யாரெல்லாம்? ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஆங்கிள்ஸ், ஸோ 30 டிகிரி, 60 degree, 90 degree is a pair. இல்லையா? இவங்க வந்து ஒரு pair. அதே மாதிரி 45 degree, 45 degree and 90 degree is another triangle you will learn. Yes or no? Yes. Okay. So அப்படி இருக்கும்போது பசங்களா what is sin 30 degree? So you just have to imagine கிடையாது, அந்த triangle வந்து உனக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். Okay? Keep this triangle inside your head because it is very important. எது பேஸ்? ABC. Okay, right angled at B. இதுல வந்து எது ஆப்போசிட் சைடு, எது ஹைப்போட்டெனியூஸ், எது அட்ஜசன்ட் உனக்கு தெரியலன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து சப்போஸ் யுவர் ஆங்கிள் இப்போ வந்து இது இங்க வந்து 30 டிகிரி, இங்க 90 டிகிரினா இங்க வந்து 60 டிகிரி இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ 30 இது வந்து இவங்களோட சைட்ஸோட ரேஷியோஸ் எந்த ரேஷியோல இருக்கும் பசங்களா? So this is a triangle which has an angle 30, 60 and 90. So what will be their sides ratio? Sides order ratio எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கும்? sides order ratio of sides is equal to 1:3:2. Okay,
1 is to root 3 is to 2. So how will you plot this? Okay, எப்படி நீ வந்து இந்த 1 is to root 3 அது வந்து எந்த சைடோட ரேஷியோ எப்படின்னு உனக்கு தெரியணும் இல்லையா? So 30 க்கு opposite, so that will be 1. Okay, 60 க்கு opposite, that is root 3. 90 க்கு opposite, that is 2. Okay, so இதுல இருந்து what is sine of 30 degree? Sine of 30 degree. So sine of 30 degree நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி we need to know what is sine and sine, cos, tan, அதோட இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும் இல்லையா? So we will learn that. Okay, so what is sine பசங்களா? Sine theta. Sine theta is equal to opposite side by hypotenuse. Opposite side by hypotenuse. Okay, opposite side by hypotenuse. What is cos theta? Cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse. Okay, what is tan theta? Tan theta is equal to opposite side by adjacent side. Illati sin theta by cos theta. Okay, so these are the trigonometric ratios. What are the trigonometric ratios pasangla? Sin theta, cos theta. Okay, sin theta, cos theta, அதே மாதிரி tan theta are the trigonometric ratios. Ratios தானே எடுக்கிறோம் இல்லையா? So இவங்களோட reciprocal that is cosec theta is equal to 1 by cosec theta is equal to hypotenuse by opposite side, which is equal to 1 by sin theta. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so second one, cos theta oda reciprocal that is sec theta. Okay, that is equal to hypotenuse by adjacent. Enadra hypotenuse by adjacent. So that is equal to 1 by cos theta. Okay, clear? Yes or no? Yes. Next, tan theta oda reciprocal வந்து நம்ம cot theta அப்படினு சொல்லுவோம். Cot theta வந்து basically adjacent by opposite, and that is equal to cos theta by sin theta, and that is equal to 1 by tan theta. Okay வா? Clear ஆ? இது நம்ம வந்து we have learned it as அப்படின்னெல்லாம் நம்ம வந்து ஒன் ஷாட்ல எல்லாம் வந்து பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ எப்படி இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது நான் வந்து ஒன் ஷாட்ல வந்து சொல்லியிருப்பேன். ஒரு பாட்டா நம்ம படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே, ஐ ஹோப் உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இல்லாட்டி நீங்க வந்து அந்த ஒன் ஷாட்டை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, யா. ஸோ தீஸ் ஆர் த trigonometric ratios. ஓகே, trigonometric ratios. Okay, trigonometric ratios. Okay, sin theta. So இது வந்து perpendicular by hypotenuse. So நிறைய பேர் வந்து perpendicular by hypotenuse இல்லாட்டி base by hypotenuse அப்படியெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அப்படியும் படிக்கலாம், இப்படியும் படிக்கலாம். So next வந்து இந்த angles. So standard angles 30. இப்போ வந்து ஒரு triangle make பண்றீங்க. So 30, 60, 90. So இது வச்சுதான் நம்ம வந்து trigonometric ratios table நம்ம வந்து படிப்போம். Using this angles. Okay. Okay வா? சரி, இப்போ வந்து இதுல இருந்து what is sin 30 degree சொல்லுங்க. What is sin 30 degree பசங்களா? Opposite by hypotenuse. Opposite by hypotenuse, which is 1 by 2. இந்த triangle உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், which is 1 by 2. What is cos 30 degree? Cos 30 degree adjacent by hypotenuse. Adjacent is root 3 by 2. What is tan 30 degree? Tan 30 degree opposite by hypotenuse. Sorry, opposite by adjacent. So 1 by root 3. So இந்த மாதிரி நீ வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து cos 60 degree, sin 60 degree பார்க்கலாமா? Sin 60 degree is equal to adjacent. So this is your theta here. Theta க்கு இதுதான் opposite, theta க்கு இதுதான் adjacent, theta க்கு இதுதான் hypotenuse. Clear ஆ? Okay. So that is sin 60 degree is, what is sin 60 degree? Root 3 by 2. What is cos 60 degree? Cos 60 degree is adjacent. 60 ka adjacent is 1 by 2. Tan 60 degree. Tan 60 degree opposite by hypotenuse. Root 3 by 1. Clear? Yes or no? Yes. And there is some exception is there, and I will tell you. Okay. What is tan
sorry, sin 90 degree. Sin 90 degree is 1. Okay, sin 90 degree is 1. Cos 90 degree is 0. Okay, and tan 90 degree is not defined. Not defined. Okay, not defined. So idu mattum just keep this in mind. Okay, just idu rendum keep this in mind. Okay, so ipo vandu இதோட reciprocal தான் இதோட what இதோட cos theta ஓட I mean cosec theta sec theta ஓட value. Okay, so இதுக்கு மட்டும் நான் வந்து சொல்லி தரேன். Okay, so that is what is cosec 30 degree. Cosec 30 degree 1 by cosec theta degree. இதுதான் நம்ம வந்து படிச்சோம் இல்லையா? Cosec is equal to 1 by sin theta. Cosec where is cosec 30 degree is equal to 2. Okay, then sec 30 degree. Sec 30 degree is equal to 2 by root 3. 2 by root 3. Okay. Cot 30 degree. Cot of 30 degree will be root 3. Okay. So, இதோடது எப்படி எழுதலாம்? Cosec 60 degree. Cosec 60 degree is equal to 2 by root 3. Sec 60 degree. Sec 60 degree is 2. And cot 60 degree is equal to root 3. I mean 1 by root 3. Okay, wow. Is that clear? So, sin 90 degree. So, sin like cosec 90 degree is 1. Cosec 90 degree is 1. Okay. Cos 90 degree is not defined. Tan 90 degree is also not defined. So, இந்த மாதிரி யோசிச்சு triangle use பண்ணி நீ வந்து படிச்சீங்கன்னா it will be very easy. Table மனப்பாடம் பண்ணி okay. Firstல இது வந்து okay இதெல்லாம் வந்து 1/2. அப்படி இது வந்து திருப்பி போடணும். அதை திருப்பி போடணும். எதுக்கு? Okay. இதுல வந்து எது திருப்பி போடணும்னு மறந்து போயிருச்சுன்னா அந்த டேபிள் படிச்சதே waste. So, but if you know this triangle and you know the sides order ratio and you know what is sine opposite by hypotenuse, அது தெரிஞ்சாலே your answer will be correct. No, இப்போ இந்த டேபிள் நீ வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிற. ஓகேவா? டேபிள் வந்து ட்ரிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீ வந்து படிச்சுட்ட. ஓகே, ஆனா எங்க வந்து எதை ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கிறது? இதை வந்து நான் இப்படியே திருப்பி போட்டா காஸோட வேல்யூ வந்துருது. ஓகே, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ட்ரிக் இருக்குது இல்லையா? சோ இப்போ வந்து நான் காசை திருப்பி போடணுமா இல்ல சைனை திருப்பி போடணுமா உங்களுக்கு மறந்துருச்சு அப்படின்னா சோ என்டையர் நீ வந்து டேபிள் படிச்சது வேஸ்டா? அதுதான் நான் வந்து சொல்றேன். சப்போஸ் அதுவே நீ வந்து இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி பாரு. ட்ரையாங்கிள் வச்சு எனக்கு வந்து ஓகே ட்ரையாங்கிள் காஸ் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். sin 30 டிகிரியோட sin 30 ஆப்போசிட் பை ஹைப்போடென்யூஸ் எனக்கு தெரியும். அப்ளைங் திஸ் ட்ரையாங்கிள் யூசிங் திஸ் ட்ரையாங்கிள் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த significant trigonometric ratios. Simple as that. So அதான் நான் வந்து usually I will always prefer to learn with this triangle because application of trigonometry வரும்போது இந்த triangle வச்சு நீ இப்போ வந்து triangle யூஸ் பண்ணி படிச்சா அங்கேயே triangle தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So it will be easy for you. Okay. பாத்தியா? So இங்க இதை வந்து நீ அப்படியே திருப்பி போட்டாலே இது ஒரு 1 root 3 by 2 1 by 2 1 by 2 0. Okay, so you can learn like that. It's not a problem. So இதுதான் வந்து டேபிள். ஓகேவா? So once I know the procedure how to find these ratios, I won't be like நான் போய் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன் because I know the way. வழி தெரியும். நான் எங்கேயாச்சும் எப்படியாச்சும் எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சோன்னு ஒரு இது இருக்கும். ஓகே, எஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு லைக் சோகாட்டோ அதுவும் வந்து நிறைய பேர் வந்து லைக் என்ன சொல்லலாம், இதுவும் வந்து ஒரு ட்ரிக்கா யூஸ் பண்ணி படிக்க எப்படி வேணாலும் நீ படிச்சா போதும். ஓகேவா? ரைட். 1 by cos இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. எஸ், எஸ், நம்மளோட பேசிக் நமக்கு தேவையானது இதுதான். ஓகேவா? இவங்க தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வெரி ஈஸி. sin square theta plus cos square theta is 1. Sin square theta plus cos square theta is 1. 1 plus cot square theta is equal to cosec. இது நான் வந்து எப்படி படிக்கணும்னு நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Okay, எப்பவுமே we will be minusing it from பெருசிலிருந்து சின்னது நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுவோம். So cosec square is kind of big, right? Cotக்கு வந்து only 3 letters are there. ஆனா cosec வந்து more than 3 letters. So cosec minus cot square is equal to 1.
cosec square minus cot square is equal to 1. Next வந்து 1 plus tan square is equal to sec square. 1 plus tan square is equal to sec square. Very important. Very important. You will use this in 11th also. Okay. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Okay வா? Clear? இப்போ வந்து questions பண்ணலாமா? So இவ்வளவுதான் வந்து theorem இருக்கு. So these are the theorems you have. So some of the like very basic questions we will solve. So given that sin alpha is equal to, sin alpha வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Sin alpha is equal to root 3 by 2 and cos beta, cos of beta is equal to 0 degree. I mean 0. Then the value of beta minus a. Then the value of beta minus a ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Sin alpha root 3 by 2 இருக்குது. Root 3 by 2 இருக்குதுன்னா I will change this root 3 by 2 in the form of sin alpha. Sin order terms க்கு இந்த மாத்திடுவேன். So that is sin alpha is equal to sin of sin 60 degree. Okay. So alpha is equal to 60 degree here. Yes or no? Yes. So அதே மாதிரி cos beta is equal to cos 90 degree. So therefore beta is equal to 90 degree. So என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க? Beta minus a. So beta minus alpha is equal to 90 minus 60, that is equal to 30 degree. Option D. Option D. Okay. Yes. Next question. Sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to அப்படிங்கறாங்க. Okay வா? So the what is given பசங்களா? Sin 2a is equal to 2 sin a. Okay. Sin 2a is equal to 2 sin a. இது வந்து எப்போ possible அப்படிங்கறாங்க. Okay. So next question பாருங்க. Sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So the given sin 2a is equal to 2 times of sin a எப்போ வந்து இந்த condition satisfy ஆகும்னு சொல்லிருக்காங்க. So what you will do na, இங்க இருக்கிற 4 options we will put. 4 ஆப்ஷன்ஸுமே நம்ம வந்து போட்டு பார்க்க போறோம். ஓகேவா? So first is that when a is equal to 0 degree. So sin 0 is equal to 2 into sin 0 degree. So it is 0 is equal to 0, RHS equal to LHS அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? RHS equal to LHS அப்படின்னு வரும். So let it be here. So the only one answer will be there. Okay, so that is option A is the correct answer. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இருந்தாலும் we will just put sin of 2 into 30 degree is equal to 2 into sin 30 degree. So here it is sin 60 degree it will come. Here it is 2 times of 1 by 2. Cancel, it will get cancelled since RHS is not equal to LHS. Okay va? So இதே மாதிரி ஒவ்வொரு question நீங்க வந்து போட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா 45 னா sin of 90 வரும் and sin 2 times of 1 by root is it's not the same. sin 60 க்கு அப்படி வரும். So option A. So trial and error method போட்டு நீங்க வந்து இதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். Okay. Next question. So ck plus tan a into 1 minus sin a is equal to அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? So ck plus tan a 1 minus sin a. So இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா first வந்து try to open the bracket. This is the approach. நீ எந்த proof question எப்படி approach பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன். Try to open it. First mindல வந்து try open பண்ணி பாருங்க. இல்லாட்டி பென்சில்ல வந்து எழுதி பாருங்க. And if you are getting anything from it, okay, suppose வந்து எதுவுமே கிடையாது, இந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கிற எதுவுமே இருக்காது, so you just அப்பவே வந்து அதை eliminate பண்ணிக்கணும். Next step என்னன்னா சீக்க இருக்கா, சீக்க வந்து expand பண்ணி எழுதணும். ஓகேவா? சீக்க வந்து expand பண்ணி எழுதணும். So ck அப்படிங்கிறது 1 by cos a. So இப்போ வந்து நீ bracket expand பண்ணினா you will get lot of terms which is not in the option. So you should eliminate that method approach. ஓகேவா? இப்போ வந்து ck இருக்குதா, ck வந்து next வந்து expansion தான். ck வந்து 1 by cos a plus tan a வந்து sin a by cos a into 1 minus sin a அப்படின்னு எழுதலாமா? ஓகே. So next வந்து இதோட denominator same. So I can write 1 plus sin a by cos a into 1 minus
sin A. Okay, so making the denominator same. So this is the multiplication, I can write like 1 by sin A into 1 minus sin A divided by cos A. So A plus B into A minus B. So this is that is 1 minus sin square A by cos A. So that will be equal to cos square A by cos A. Cancel, cancel. It is equal to cos A. Cos A. So the answer is option D. So onilati எப்பவுமே எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? Every time எப்பவுமே ஒன்னிலாட்டி இப்ப brackets இருந்துச்சுன்னா you have to open the bracket, இல்லனா ck expand பண்ணி எழுதணும். ck 1 by cos A, tan A sin by A. So அதே மாதிரி ஒரு question. So this is also in your NCERT. Okay. Find the value of cos 2 theta, 2 sin theta, that is equal to root 3. So we have to find the value of cos 2 theta here. Okay, what is given? 2 sin 2 theta is equal to root 3. Sin 2 theta is equal to root 3 by 2. Okay, va? Sin 2 theta is equal to root 3 by 2. So I will write this root 3 by 2 in the format of sin theta. So sin 2 theta is equal to sin of 60 degree. Okay, so 2 theta is equal to 60 degree. Okay, va? So 2 theta, this is 2 theta terinja cos 2 theta edukalama. So since 2 theta is equal to 60 degree, cos 60 degree is equal to 1 by 2. Okay, cos 60 degree is equal to 1 by 2. Adjacent by hypotenuse. Clear? Adjacent by hypotenuse. Clear? Okay. Next question. Okay. Try this as homework. இல்ல நானே பண்ணிக்கிறேன். எதுக்கு homework எல்லாம்? சரியா? So இதுவும் easy தான். In a triangle, right angled at B, AB is equal to 5 cm. Angle ACB is equal to 30 degree. Determine the lengths of the side BC and AC oda length கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. So 30 oda opposite side you have. You have to find the adjacent side of 30 degree and hypotenuse of 30 degree. So adjacent, opposite side and adjacent side connect பண்றாங்க யாரு? Tan. Okay. So that is tan 30 degree. Tan 30 degree is equal to opposite side is 5. Adjacent side is BC. What is tan 30 degree பசங்களா? 1 by root 3 is equal to 5 by BC. What is BC? That is equal to 5 into root 3. Okay, so we got BC. Now we have to find AC, which is the hypotenuse. Either you can take sin theta, either you can take cos theta here. Sin 30 degree, cos 30 degree. So here I am taking sin of 30 degree. Sin 30 degree is equal to opposite is 5 divided by AC is the hypotenuse. What is sin 30 degree? 1 by 2. So 5 by AC, AC is equal to 10 centimeter. Meter is given? Yes. So AC is 10 centimeter. That's it. Okay, last question. So this is the question. So okay, this is your proof question which is in your NCERT only. Super ana question idu. Okay va? Ida base panni da 2024 liye oru question vandirukku. Okay va? Okay, clear? So it is given that sin theta minus this is equal to, you have to prove. So எப்பவுமே proof பண்ண கேட்டோம்னா we have to take the LHS. In the LHS la irundhu we have to prove. Okay, LHS solve panni we have to get the RHS. That's it. Using the identity sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Okay. So இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? இந்த identity use பண்ண. இந்த identity sometimes கொடுக்க மாட்டாங்க. Okay va? Either you have to use your Monday and take this identity. Okay. சரி, இந்த identity கொடுக்கலடா. So 1 by sec theta minus tan theta. I need a sec theta here. I need a tan theta here. ஆனா LHS ல பாத்தீங்கன்னா sin theta cos theta இருக்கு, tan theta எதுவுமே கிடையாது, இதுக்கு ரிலேட்டடா எதுவுமே கிடையாது. இப்போ எனக்கு tan theta கொண்டு வரணும். I need to bring tan theta in RHS. What can I do? Either I can multiply, either கிடையாது, I can என்ன பண்ணலாம், divide the
numerator and denominator by cos theta பண்ணலாமா? cos theta வச்சு divide பண்ணா இங்க வந்து tan theta வந்துரும். 1 by cos theta is sec theta. So I will get whatever it is இந்த RHS ல இருக்கிற எல்லா termsமே LHS ல வர மாதிரி. Okay. So taking LHS here, LHS ல வந்து dividing numerator and denominator by cos theta. Okay. So that will be equal to sin by cos, that will be tan theta minus 1 plus sec theta varma, sec theta, the whole divided by tan theta plus tan theta plus 1 minus sec theta, you will get minus sec theta. Okay. So இதை வந்து rearrange பண்ணி எழுதலாமா? இந்த terms வந்து நான் rearrange பண்ணி எழுத போறேன். That is rearrange பண்ணி எழுதனா எப்படி rearrange பண்ணி எழுதலாம்? Okay, so that is sec theta plus tan theta bracketல minus 1 divided by 1 minus sec theta minus tan theta. இந்த ஒரு ஃபார்மேட்ல நான் என்ன பண்ணேன், rearrange பண்ணி எழுதிட்டேன். ஓகேவா? sec theta plus tan theta அந்த ஃபார்மேட்லயும் sec theta minus tan theta அந்த ஃபார்மேட்லயும் மாத்தி எழுதிட்டேன். ஓகே, எஸ். சரி பசங்களா, வாட் இஸ் இந்த 1 வந்து மாத்தி எழுதலாமா? 1 வந்து I know that 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Right? What is 1 is equal to sec square theta minus tan square theta. 1 ன்னு எழுதலாமா? So 1 இருக்கிற இடத்துல sec square theta minus tan square theta ன்னு எழுதலாமா? Yes. So that is sec theta plus tan theta minus sec square theta minus tan square theta the whole divided by 1 minus sec theta minus tan theta அப்படின்னா only in numerator I will change. Okay, numeratorல மட்டும். ஓகேவா? so அப்படி numeratorல மட்டும் change பண்ணும்போது so now I have sec theta plus tan theta. Okay, minus இது வந்து a square minus b square formatல இருக்கா? so நான் expand பண்ணலாமா? a plus b into a minus b. yes or no? so that is இது வந்து எப்படி வரும்? sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta. Okay, the whole divided by 1 minus sec theta minus tan theta. sec theta minus tan theta. Okay வா? yes. பசங்களா இப்போ வந்து இங்க பாருங்க sec theta plus tan theta is common here. I will take that term outside. So that is sec theta plus tan theta வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா I have 1 minus sec theta minus tan theta the whole divided by 1 minus sec theta minus tan theta I will get. Okay. So இங்க பாருங்க 1 minus sec theta minus tan theta is in the denominator. அதே மாதிரி 1 minus sec theta minus tan theta is also in the numerator. Cancel பண்ணலாமா? cancel பண்ணி எனக்கு வந்து என்னோட LHS is equal to என்ன கிடைக்குது? sec theta plus tan theta. ஆன்சர் ஆயிருச்சா? இல்ல, அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? 1 by sec theta minus tan theta கேட்டிருக்காங்க. 1 by sec theta minus tan theta. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? 1 minus sec theta minus tan theta கொண்டு வரணும் அப்படின்னா so இங்க வந்து sec theta plus tan theta கிடைச்சிருக்கா? here it is sec theta minus tan theta which is the conjugate of the நமக்கு இப்ப கிடைச்சிருக்கிற termோட conjugate is this. yes or no? so what I will do அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு situation வந்து you can just sec theta minus tan theta வை மேலையும் கீழையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதான். okay, so then what will be the answer? so LHS is equal to
sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta is equal to sec square theta minus tan square theta the whole divided by sec theta minus tan theta, and that will be equal to sec square theta minus tan square theta is 1. So that is 1 divided by sec theta minus tan theta, that is equal to our RHS, hence proved. Okay, clear? Yes. So that's it for today. So இது வரைக்கும் okay அப்படின்னா நம்ம ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த chapter we revised. Okay, we did a lot of questions previously. நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு. We will come up with problem solving session. Don't worry about it. Okay, so that's it for today பசங்களா. I hope this session was useful for you. So we just revised everything here. So உங்களுக்கு நோட்ஸ் நான் வந்து வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிடுவேன். ஸோ எல்லா லிங்க்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் கிவன் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன். டூ செக் இட் அவுட் அண்ட் டோன்ட் மிஸ் த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணும், இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு அப்புறம் go and click on the Google Forms, click பண்ணுங்க and answer எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் come back to this video and give me some white hearts. Okay, so that's it and I will see you on the next session பசங்களா. This is your Srishma ma'am leaving. Bye bye and take care.